Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha, Tasmai Shri Gurave Namaha. While understanding the different limbs of yoga, we have come to pranayama. So, how the pranayam is done, what is the purpose of pranayam, what happens, all these points must be clear to us. So, we will try to understand in depth everything about pranayam. A normal, healthy individual breathes 15 times per minute. And therefore, in 24 hours, we breathe 21,600 times. And this breathing is normally not deep, it is a superficial breathing. And therefore, what happens? Our blood does not get purified by replacing the carbon dioxide and toxins with the oxygen. Now, this is one part. We keep on eating the whole day. And as a result of that eating, what happens to the food? The food, a part of the food gets digested and assimilated and utilized for the tissue building. Part of the digested assimilated food goes for providing energy to the body, to the sense organs, to the mind. And that part of the digested food which is unwanted in the body, it is excreted. And as you know, matter has three forms: solids, liquids, and gaseous. And solids are excreted from our body through the fecal material. Unwanted liquids are rejected from our body through urination. But what happens is the most important. There are many gaseous toxins which are created as a byproduct of digestion and metabolism. And these toxins keep on accumulating in our bloodstream. And our blood gets saturated by these toxins. Naturally, after saturation, the toxins are rejected out of the blood. Now, where can they go? So they go and settle in the joints. And what are the joints? Where two heads of two bones come together and make a joint. So there are two heads of bone and there is a synovial fluid for lubrication, and in some cases there are cartilaginous discs. And these toxins start working on the heads of the bones and the cartilaginous disc as well as the synovial fluid.
So the bones become distorted and deformed. The cartilaginous disc gets totally destroyed, and the synovial fluid gets dried up. The synovial fluid gets dried up. And the net result is we get the joint pains. Therefore, in Ayurveda, the arthritis is called as the Sandhivat. Sandhi means joint, Vat means air. So it is a disease because of these toxins which are in our blood. Now, next step. Because we normally breathe superficially, our blood is not purified. And therefore, we are told in pranayam to breathe deep. Like you all must be knowing the Anulom Vilom pranayam. And in that we breathe deep, breathe in and deep breathe out. As a result of this, slowly our blood removes the metabolic toxins and it is replaced by the pure oxygen. And thus our blood is now to a great extent free from these metabolic toxins. Now next step. We all know we don't want to think. But we can't stop thinking. Now who is making us think? About this we'll take one small example. If you are sitting on floor or anywhere and there is a small little stone or something hard object below you. Now that hard object will be absorbed in your biological cushion. So the fat on your the hips, they will absorb that sharp or the hard object. But afterwards you will start feeling the pain. And then every now and then we'll try to move and remove what is there. Exactly this is what happens in our mind. These metabolic toxins in the blood, they act as the stimulant for the mind to throw thoughts. Like when we have constipation, we are not comfortable. When we have got tremendous high urinary pressure, but we cannot go, that time also we are not comfortable. You must have seen many times, right in the middle of the serious talk, somebody gets up and walks out. And we are surprised why this fellow got up suddenly. It may be sudden for us, but for that man, he has reached a level of intolerance. Now he cannot hold his urine. And therefore he has to get out. Exactly the same way. These metabolic toxins in our blood,
they compel us to become disturbed, and that disturbance is called as the thoughts in the mind. Da mesma forma, essas toxinas nos impedem a continuar pensando todo o tempo. And therefore, when we are practicing pranayam at least twice a day, morning and evening, Se a gente praticar pranayama 2 vezes por dia, de manhã e de noite, we will be cleaning our blood of all these metabolic a toxins. gente vai limpar o nosso sangue de todas essas toxinas metabólicas. Like it is necessary for us to go to toilet minimum twice a day, Para a gente é necessário ir ao banheiro pelo menos 2 vezes por dia. exactly the same way, it is necessary for us to practice pranayam at least twice a day. Da mesma forma, é necessário praticar o pranayama pelo menos 2 vezes ao dia. And when we do not do that, we remain always agitated and disturbed. Quando a gente não faz isso, a gente fica agitado, perturbado. Now, next step. Agora, o próximo tema. Body and the mind, they are held together by the glue of this prana or breathing. O corpo e a mente são mantidos juntos pela cola desse prana da respiração. Now take one example to understand it properly. A postal stamp is fixed on envelope. A gente fixa selo no envelope. And when we want to post it, we realize we have pasted the postal stamp on a wrong envelope. E a gente percebe que o selo está errado, o envelope errado. And therefore we have to remove that postal stamp. E a gente tem que remover o selo. But if you forcibly remove, it will be torn. Se você forçar o selo, vai rasgar o envelope. And you will lose few dollars. E aí vai perder um dinheirinho. Then what do? Então o que a gente faz? We take out the contents from the envelope, A gente remove os conteúdos que estão dentro do envelope. and the envelope with the stamp, we put it into the water, A gente pega o envelope com o selo e coloca dentro da água. and the water slowly dissolves the glue which was holding the stamp and envelope together, Devagarinho a água vai dissolvendo a cola que está mantendo o envelope com o selo. and then slowly we can peel off the stamp without destroying it. E aí devagarzinho a gente pode tirar o selo sem destruir. If this picture is clear, Se isso aí está claro, then look within yourself. olhe para dentro de si. Body is held in the grip of mind. O corpo ele é mantido prisioneiro da mente. We have this wrong notion that the mind is inside and the body is outside. A noção errada de que a mente está dentro e o corpo está do lado de fora. It is not that. Não é assim, não. The mind is holding the body in its shape. A mente mantém o corpo em sua forma. Just think about it. Pense um pouco nisso. This is the most important thing which yoga does not discuss. Essa é uma das coisas mais importantes da yoga, não discute. And therefore what happens? The mind and the body, when they are together, the mind will always think in relation to body. Então, sempre que a mente e o corpo são juntos, a mente vai sempre pensar em relação com o corpo. Suppose I have some object in my hand. Vamos supor que eu tenho um objeto na minha mão. Like when we are on the airports, the phone is in our hand. Certo? Então, o corpo tem um fone na nossa mão. And if you have to write something, Se você quer escrever alguma coisa, we don't want to leave the phone somewhere because we may forget. e a gente não quer deixar o fone em qualquer lugar, porque senão vamos esquecer. Then what do? Então, o que a gente faz? We hold the object as well as the pen Nós seguramos o objeto junto com a caneta and then start writing. e a gente começa a escrever. Now be attentive. Então, presta atenção. Our hold on the object will influence our handwriting. O jeito que a gente segura o objeto vai influenciar a nossa caligrafia. And then what we have to do? Então, o que a gente tem que fazer? Give up that object, then only the correct handwriting will come out. Você deixa o objeto e aí você escreve direitinho.
In the same manner, as long as mind is holding on to the body, the mind will think only in relation to the body. Da mesma forma, sempre enquanto a mente estiver ligada ao corpo, a mente vai pensar em relação ao corpo. As much I think about my pain, that much I don't think about your pain. Tanto que eu penso na minha dor, quanto tanto que eu não penso na sua dor. Because my mind is holding on this body and not your body. Porque a minha mente está mantendo esse corpo composto e não o seu corpo. But in case of mother, what happens? No caso da mãe, o que acontece? Mother is able to experience the hunger of the child. A mãe é capaz de experimentar a fome do filho, But which child? Her own child. mas só o nosso filho. Not any child in the world. Não é todos os filhos. Because her mind has held that is my child, therefore thinking will be with reference to that child only. E ela se identificou com aquela criança. Essa é a minha criança, então o meu pensamento está identificado só com aquela criança. And therefore, as long as our mind is holding on to the body, the mind cannot think anything other than with reference to the body. É assim, por isso que quando a mente está segurando esse corpo, ela não pode pensar em nada mais a não ser esse corpo. And what we do, we sit for meditation and we want there should not be thoughts in the mind. E aí a gente senta na meditação e fala, não pode ter pensamentos na mente. As long as the mind is holding on to the body, you cannot stop thinking. Enquanto a mente está apreendendo o corpo, você não pode parar de pensar. So what is necessary is we have to separate the mind and the body. That is the purpose of pranayama. Então a gente tem que separar o corpo e a mente. Esse é o propósito do pranayama. So when pranayama is practiced, slowly all the toxins get out of the body and the grip of the mind on the body is loosened. Então, quando o pranayama é praticado, os pensamentos do corpo e a mente se identificam e essa identificação vai se dissolvendo, vai se afrouxando. And without that, if you forcibly do it, it will never help. On the contrary, you will become crazy. Sem esse tipo de prática, não vai funcionar. Você pode até se tornar louco se estiver solto. It is something like a banana fruit. É igual no caso de uma banana, por exemplo. When I went to take one banana, I saw one fresh banana, I took it. Quando eu fui pegar a banana, vi que tinha uma madura e peguei ela. And I was peeling the skin. E aí eu tirei na casca. But because it was not ripe, it was not coming out fully. Mas como estava totalmente madura, a casca estava com dificuldade de sair. But if the banana is fully ripe, the skin comes out very easily. Se a banana estiver perfeitamente madura, sai fácil. Like the skin of the banana is our mind, Então, a casca da banana é a nossa mente, and the fruit inside is our body. o fruto dentro é o nosso corpo. So, as long as the mind is holding on to the body, the mind will always think with reference to that body. Então, enquanto a mente estiver segurando esse corpo, a mente sempre vai pensar em referência com esse corpo. Now, I'll tell you something more which will be difficult to digest. Então, é um negócio que vai ser difícil de digerir agora. We all have common 5 elements. Nós todos temos em comum 5 elementos. I don't breathe Indian air and you don't breathe Brazilian air. Air is one. O ar é um só, não é que eu respiro o ar indiano e você é o brasileiro. Space is one. O espaço é um só. Water is one. A água é um só. É um elemento só. Exactly the same way, the mind is one. Da mesma forma, a mente é uma só. But when this mind holds on to one particular body, Mas quando essa mente segura um corpo só, it starts thinking with reference to that body. ela começa a pensar em referência a esse corpo. Like gold is one. Assim, da mesma forma, o ouro é um só. Now that gold takes the shape of Ram E aí esse ouro toma a forma de Rama, and he becomes a respected deity. e aí se torna um
The same gold takes the shape of a Ravana, o mesmo ouro toma a forma de Ravana, and the same gold is called as Ravana. esse mesmo ouro é chamado de Ravana. Because of these two forms, has the gold become two? Por causa dessas duas formas, da mesma forma que o ouro se torna dois, And when both the idols are melted, the gold will merge again. quando as duas imagens forem derretidas, o ouro vai se tornar um só, Exactly the same way. da mesma forma. Two persons sleeping next to each other. Duas pessoas vão dormir perto da outra. Till their body identification is, they will be pulling the cover, give it to me, give it to me. Por causa da identificação corporal, eles vão ficar disputando a coberta, né? Eu, aquele, aquele. And when both of them sleep, Quando ambos dormem, so what is the sleep? They disidentify from the body o que é o sono? Eles se desidentificam do corpo. and mind becomes one. E aí a mente se torna uma. And therefore, in the deep sleep, both of them are neither the husband nor the wife, neither the man nor the woman. Então, no sono profundo, não está nem o marido, nem a mulher, nem o homem, nem a mulher, nem o marido, nem a esposa. Because that one mind, like the one gold has taken the shape of two ornaments, in the same manner, one mind has taken the shape of the man's body, the same mind has taken the shape of the woman's body, and then they became husband and wife and started fighting. Então, é o mesmo que acontece no ouro. O ouro tomou a forma de duas imagens, no caso da mente tomou a forma de marido e mulher, e eles começam a brigar. And therefore, friends, we should be distinctly clear that pranayam is meant for separating the mind from the body without death and without going to sleep. Então, deve ficar muito claro mesmo que o pranayama é para separar a mente do corpo sem que você morra e sem que você durma. Then alone we can focus our mind on something higher. É só aí que a gente consegue focalizar a mente em alguma coisa superior. Now these things are done, but we don't know we are doing it. Essas coisas elas são feitas, mas a gente não sabe o que está fazendo. Like I am married to some girl, Eu casei com uma garota and then I have become a husband. e agora sou um marido. And then because of her terrible behavior, I became frustrated. Por causa do comportamento terrível dela, eu fui frustrado. Then I divorce. Aí eu peço divórcio. Thereafter, my mind has given the hold on that lady as my wife. Therefore, the mind was released and the husband disappeared. E aí a minha mente que estava segurando a identificação com aquela esposa, se liberta e a minha mente se liberta dessa identificação. When the ornaments are melted, where do they go? Quando os ornamentos são dissolvidos, para onde eles vão? When the wave breaks, where does it go? Quando a onda chega na borda da praia, para onde ela vai? Therefore, body identification is nothing but importance is given to the name and form. Então a identificação com o corpo nada mais é do que a importância dada a nome e forma. So, pranayama is done so that we are free from body identification and then we are nobody. O pranayama é feito para que a gente se livre da identificação corporal e sejamos ninguém. Nobody has no thoughts. Não tem ninguém que não tenha pensamentos. Somebody will have some thoughts. Alguém vai ter algum pensamento. Husband will have thoughts about the wife. O marido pensando sobre a esposa, Mother will have thoughts about the children. a mãe tem pensamento sobre o filho, The boss will have thoughts about the subordinates. o chefe sobre os subordinados, The neighbor will have thoughts about the neighbor. vizinho terá pensamentos sobre o outro. And if we are nobody as in deep sleep, no thoughts. Se a gente, como acontece no sono profundo, a gente for ninguém, não vai ter pensamento. So this pranayama is practiced to remain as nobody, although we are functioning in this world. Então,
seja, ninguém, ainda que estejamos funcionando no mundo, Man is nobody, o homem não é ninguém, husband is somebody. o esposo é alguém, Man is nobody, o homem não é ninguém, the son is somebody. o filho é alguém, Man is nobody, o homem, the father is somebody. o pai é alguém. The son, the husband, and the father, these non existing entities are miserable. Quem é miserável são essas entidades não existentes como filho, pai e marido. So, what will be meditation? Então, o que vai ser a meditação? The man should never forget first he is a man, then he is a son. First he is a man, then he is a husband. First he is a man, then he is a father. Então, o homem nunca deve esquecer a prioridade. Primeiro ele é sempre um homem, depois é que vem o pai, o marido ou o filho. Then, what will be the lifestyle? Então, como é que é o estilo de vida? He has to only remember now I am in front of my father, so I am a son, so behave like a son. Então, quando ele está na frente do pai dele, ele se comporta como um filho. Ele só tem que lembrar disso. Now I am in front of my son, therefore I should behave like a father. Então, na frente do filho, eu vou me comportar como um pai. Now I am in front of my wife, now behave like a husband. Agora, estou em frente da minha esposa, então vou me comportar como um marido. But after we go away, drop them away. Mas depois que você sair, liberta disso. But we carry the burden our whole life. Mas a gente fica carregando esse peso a vida inteira. And how do we carry? Como é que a gente faz para carregar? Keep on talking about our past. A gente fica falando constantemente sobre o nosso passado. Therefore, what I told you, real spiritual practice is don't talk about your possessions and your relations. Então, a prática espiritual, eu já disse para vocês, é não falar sobre suas posses, seus relacionamentos. Then you have nothing to talk. Qual é a necessidade de falar? To come to this experience, pranayama is practiced. Para chegar a essa experiência que se pratica o pranayama. Therefore, pranayama is meant for separating the body and the mind without death and going to sleep. Então, de novo, o pranayama é para separar a mente e o corpo sem morrer e sem dormir. With this understanding, now let us know the process of pranayama. Então, sabendo isso, entendendo isso, agora vamos falar do processo de prática. Now you know all, but I'll tell you a simple one what I practice. Você sabe muita coisa, mas eu vou falar um simplesinho que eu pratico. We must breathe deep inside A gente deve inspirar profundamente and breathe out fully with the squeezing the lungs. e expirar com força, espremendo os pulmões. Now I'll tell you a sequence. First understand and then do it. Don't do it when I'm telling. Vou falar agora não, vou falar sempre para você, mas primeiro você entende, depois você faz. So this should be practiced when you are empty stomach. Isso deve ser praticado quando você está com o estômago vazio. After taking a heavy breakfast, you should not do pranayama. Depois do café da manhã forçado, você não pratica pranayama não. So first we sit straight properly and breathe out as much as we can. Então a gente senta em posição ereta e expira com a força que a gente puder fazer. And that is achieved by squeezing our diaphragm inside upward. Então a gente faz isso pelo seguinte, a gente pega o diafragma e a gente comprime ele para dentro. Because our lungs are having the lower portion and the upper portion. Porque nossos pulmões têm uma parte inferior e superior. So for our simple understanding, we'll say stomach and thorax. Então, para entender mais, ficar mais fácil, a gente divide estômago e tórax. So when the air is to be brought out fully and we squeeze our diaphragm, then the whole thoracic cavity is compressed and every bit of air comes out. Então, quando a gente faz essa compressão, tudo que tiver de ar dentro de você vai ficar fora. Then we breathe in slowly and fill in our stomach. Então, a gente inspira vagarosamente, sentindo o nosso estômago. By stomach I mean lungs, not stomach. Ele falou não estômago dele. And after the stomach is full, then we fill in our chest.
Then when we breathe out, we first breathe out from the chest by collapsing the chest. A respiração começa colapsando o peito, diminuindo o peito. And then we squeeze again our diaphragm upward inside so that the lungs are compressed and all the air comes out. Então a gente comprime o diafragma indo para a parte superior, de forma que fique vazio. When this is done, in due time, all the blood becomes purified by exchange of oxygen and the toxins. Quando isso é feito de forma adequada, no tempo correto, todo o sangue é purificado pela eliminação das toxinas. What is happening? Any problem? Just I have to speak. The sounds not getting. They should sit here. Why they are sitting there? You sit this side. Vocês sentam aqui, por favor, não aí. They say I am speaking too fast, and I should. Okay. I will. Tem que falar mais alto. Okay. Mais alto. So, Então, I will now demonstrate how it is done. You only see, don't do it. agora que eu expliquei como se faz, você só vê, não faça. Observe properly. Observe de forma apropriada. So, first I will squeeze my diaphragm inside upward. As a result, the stomach will go inside. Então eu vou comprimir o meu diafragma indo para cima e para dentro. And to indicate it, I'll just put my palm, but you don't have to do that. Você não tem que fazer, mas para indicar ele, eu vou colocar a palma da minha mão na frente do meu estômago. And then I will slowly breathe in and the stomach will bulge. Ok, então eu vou inspirar e aí o meu estômago vai aumentar, vai inchar. And then I will fill in the chest and then air will be in the chest will be expanded. E aí eu vou passar para o peito e o peito vai se expandir. Then I'll breathe out from the chest by collapsing the chest. And then I'll breathe out from the stomach by squeezing the stomach inside upward. Então eu vou expirar começando pelo peito e em seguida passando para o estômago, fazer essa compressão diafragmática. This will make one pranayama. Isso é uma unidade de pranayama. Therefore, just first watch and then when I tell you, then you start doing it. Você primeiro vê com atenção e depois você começa a fazer, não faça agora. I have done 3 times. Eu fiz 3 vezes. Initially, when you will do it, you will not be able to have the perfect sequence and rhythm. No começo você não vai conseguir ter a sequência e o ritmo perfeitos. But don't worry, in due time and practice, everything is possible. Mas no tempo certo, com a prática, tudo é possível. Therefore, now sit properly, straight, Então agora vamos sentar prova, essa de forma apropriada, reto, com coluna reta. close your eyes, Feche os olhos. and first psychological adjustments. First psychological Faça adjustments. vamos começar os ajustes psicológicos.
you are cheerful and happy, Você está feliz e alegre, your beloved Lord and Guru is in your heart, não tem nada te incomodando, you Deus está no seu are, coração, you are nobody. você é ninguém. Drop all the past. Deixe todo o passado para trás. Don't plan anything what we will do after the pranayama. Não faça nenhum plano sobre o que vocês vão fazer depois que acabar esse pranayama. So now we are fully available for this. Então agora estamos completamente disponíveis para isso. So now again I'll give you a sequence. First, squeeze the stomach inside upward, then breathe in the stomach, then the chest, and when breathe out from the chest first, and then the stomach. Então, comprimindo o estômago e passando pelo peito e por fim, fazendo a expiração completa. Please begin. Então vamos começar. Please continue and also listen. Continue e com o ouvido. The time required for breathing in and breathing out should be almost equal. O tempo para inspirar e expirar deve ser quase igual. It may not happen initially, but it can happen after practice. No começo pode não acontecer, mas com a prática ele vai acontecer. While doing this pranayam, do not count 1, 2, 3, 4, etc. Quando você estiver fazendo esse pranayama, não conte 1, 2, 3, etc. Because when you start counting, again the mind is created. Porque quando você começa a contar, de novo a mente é criada.
individual mind has many things. One mind is without anything. Uma mente é sem nenhuma das coisas. Please continue your pranayam. Vamos continuando o pranayama. Now breathe normally. Agora, respirando normalmente. Now you will observe your breathing is extremely slow and shallow. E agora você pode observar que a sua respiração está extremamente vagarosa e rasa. This slow and shallow breathing is a sign that the mind and the body, they are not too tightly together. Essa respiração vagarosa e rasa significa que o corpo e a mente não estão muito amarrados. And therefore, there will be minimum thoughts in the mind. Portanto, vai ter o mínimo de pensamentos na mente. Because now the mind has dropped the body and therefore it doesn't have a reference to think. E agora a mente se libertou do corpo e não tem uma referência para pensar. Without any efforts, Sem the esforço, mind is quiet. a mente fica quieta.
Take a deep breath or two, Respira muito profundamente em dois. and now you can distinctly experience the mind has taken the shape of your particular body, Agora você pode perceber distintamente a mente retomou a forma do seu corpo em particular. and now the sense of otherness has become real. O senso de alteridade se tornou real. So I versus you, the story begins. Toda a história começa. When this pranayama is thus practiced on a regular basis, Quando isso é praticado de forma regular, what happens is our mind does not get involved too much with the world. a nossa mente não se envolve muito com o mundo. That leads naturally to pratyahar. Isso leva naturalmente ao pratyahara. Now, what is pratyahar? O que é pratyahara? Ahara means to eat. Ahara significa comer. Pratyahara means don't eat. Pratyahara significa não coma. So, our sense organs will not run in their objects. Então, nossos órgãos dos sentidos não vão atrás dos objetos. And therefore, they will remain in their own sockets. Então, eles vão ficar quietos no lugar deles. Eyes will be seeing the world, but no comments, no evaluation. A gente vai continuar vendo o mundo, mas sem comentários, sem avaliações. Ears may hear or not hear, no disturbance. Os ouvidos ouvem ou não ouvem, mas não há perturbação. Thus, the world is not allowed to enter our mind. Assim, o mundo não consegue entrar na nossa mente. The world is outside in the form of five objects, O mundo está lá fora na forma de 5 objetos. and the world enters in our mind through the five gateways. E o mundo entra na nossa mente através dos 5 portões. So, pratyahar is a state wherein you are very much in this world, but the world has no entry in our mind. Então, pratyahara é um estado no qual você está bem nesse mundo, mas o mundo não entra na nossa mente. Now see how much our mind, our body gets disturbed on every small little things. Você percebe como nossa mente fica perturbada por todas as coisinhas pequenas. And therefore, it is necessary that we have to practice pratyahar. Por isso que é necessário praticar o pratyahara. And this pratyahar, when it is practiced sincerely, the world remains outside and it doesn't enter in our mind. Se o pratyahara é praticado de forma sincera, o mundo vai permanecer lá fora e não entra na nossa mente. Now see how the world enters in our mind. Então veja, como é que o mundo entra na nossa mente? Now, this is a very deep topic, be attentive. Esse é tema muito profundo, então atenção. Now I am seeing all of you and you are seeing me. Eu estou vendo todos vocês e vocês estão me vendo. Now where this knowledge is happening, Onde é que esse conhecimento está acontecendo? whether you are seeing me outside you or inside you, Se você estiver me vendo fora de você ou dentro de você, where is the knowledge happening? onde é que o conhecimento disso acontece? Have we ever thought on this issue? Será que a gente já pensou alguma vez nisso? And how, and the knowledge is of what? E esse conhecimento é de quê? If we say the knowledge is happening inside me, then have I entered in you? Se o conhecimento está acontecendo dentro de mim, como é que ele entrou em você? And if I say I have knowledge of all of you, so all of you have entered in me? Se eu tenho conhecimento de todos vocês, quer dizer que todos vocês entraram em mim? No. Then how this knowledge is happening? Então como é que esse conhecimento acontece? Like, how do we see the objects by our eyes? Como é que a gente vê os objetos com os nossos olhos? The image of the object is formed on our retina
through the lens of the eye. As imagens dos objetos são formadas na retina dos olhos através das lentes. And that image on the retina is caught by the mind. Então a imagem na retina é capturada pela mente. And that mind is bathing in the light of consciousness. E essa mente está misturada com a luz da consciência. And then we have the knowledge about the image, not the object. Então nós temos o conhecimento sobre a imagem, não sobre o objeto. But what is our understanding? Mas qual é a nossa compreensão? We think we are seeing the objects. A gente pensa que está vendo os objetos, But in fact, we never see any object. mas na verdade a gente nunca vê nenhum objeto. We have only images of the object. A gente só tem imagens do objeto. And because of these images, the experiences are different. Por causa dessas imagens, as experiências são diferentes. Object is the same, but the mind where images are happening, the minds are different. Os objetos são os mesmos, mas as mentes nos quais eles acontecem são diferentes. In one mind, the mind is at peace and cheerful. Uma mente ela está pacífica, Object is the same, experience is joy. o objeto é o mesmo e a experiência é felicidade. Other mind is disturbed, angry, reacting, Outra mente está perturbada, está... and there the image will happen, also it will be distorted image. Então a imagem também vai acontecer, vai ser uma imagem distorcida. And he will have a different experience. E essa pessoa vai ter uma experiência diferente. Therefore, all the experiences of life depend on the quality of our mind. Então todas as experiências na vida dependem da qualidade da nossa mente. And the quality of our mind is determined by identification with the body or no identification with the A body. qualidade da nossa mente é medida pela identificação ou não identificação com o corpo. And that is the reason we have to clearly accept real spiritual practice is number one, freedom from body identification. É por isso que a gente tem que claramente aceitar que a vida espiritual é a desidentificação com o corpo. So whether you are doing yama, niyama, asana, pranayam, pratyahar, dharana, dhyan, samadhi, whatever you are doing, if it is leading to freedom from body identification, you are on the right track. If not, you are on the wrong track. Se qualquer que seja o membro do yoga que você esteja praticando, se há a desidentificação com o corpo, você está no caminho certo. Se não há, não está. And therefore, these simple things which I am telling you, that when you are sitting for satsanga or for meditation, immediately assert you are nobody. Então, eu disse, é bem simples. Quando você está sentado, apenas afirme que você é ninguém. If you will become somebody, Se você se tornar alguém, then you will be remembering your past. você vai começar a lembrar do seu passado. Oh, I went to that place, there was such a nice meditation, it was so good, and you have become somebody. Eu fui naquele lugar e tinha uma meditação tão legal, e nesse momento você se torna alguém. Then what the mind will do, will start comparing. Então, o que a mente vai fazer? Ela vai começar a comparar. Mind survives only because of three types of foods. A mente sobrevive só por três tipos de alimento. If the mind is not given these three types of food, the mind dissolves in consciousness. Se você não dá esses três tipos de alimento para a mente, ela se dissolve na inconsciência. First food is the past memories. A primeira são as memórias do passado. Second food is the future worries. A segunda são as preocupações do futuro. And the third food is the present comparisons. E a terceira são as comparações feitas no presente. Stop these three, the mind dissolves in Se consciousness. você separar esses três, a mente entra em consciência. And therefore, pratyahar is like closing the doors of the world
and the world is not allowed to enter our mind. Então, para Jnana é você fechar as portas para o mundo e você não permite mais que o mundo entre. So, when we thus start yama, niyama, asana, pranayama, pratyahar, this is slowly taking us nearer to our own self. Então, todos esses degraus do yoga que ele mencionou estão devagarzinho levando a gente para o nosso próprio ser. Like when we practice yama, the world is not a problem for us and we are not problem for the world. So we are very much in this world and yet out of the world. Assim como a gente pratica Yama, o mundo não, a gente não é um problema para o mundo e o mundo não é um problema para a gente. Then we practice niyama, we are not a problem for ourselves, therefore we don't run away from ourselves. O Niyama é do mesmo jeito, a gente não causa problema para nós mesmos e, portanto, a gente não causa problema para o mundo. Then we practice asana, we are cheerful and happy. E aí a gente pratica o asana e a gente fica feliz e contente. Then we practice pranayam, mind and the body are separated without death and without going to sleep. O pranayama, o corpo e a mente são separados sem que você morra e sem que você durma. As a result of all these four factors, our sense organs are the doors through which the world enters our mind, they are closed. Então, os órgãos pelos quais o mundo entra dentro de você são fechados. And thus, the mind is now free from objective influence. E a mente é, então, liberta das influências externas. Now I'll tell you one small example to make this point. Pequeno exemplo para ilustrar. First, we know something, Primeiro a gente sabe algo, then we desire that thing, depois a gente deseja, and then we act to get that thing. depois a gente age para conseguir aquilo. When I don't know something, Quando eu não sei algo, I don't desire that thing, eu não desejo aquilo. and then I don't act for that thing. Então não tem ação naquela direção. Like an example, exemplo, yesterday we went to Ramakrishna Mission, ontem a gente foi na missão and there I saw one boy having the suspensions. e tinha menino lá com suspensórios. And I was always having a problem of holding my lungi. Eu sempre tive problema de segurar o meu lungi. Sometimes it slips. Algumas vezes ele. So when I saw that suspensions, they are very good. Então quando eu vi os suspensórios, era muito bom os suspensórios. So when I knew, then I desired. Quando eu entendi, então eu desejei. And when I desired, I went and bought it. Quando eu desejei, eu fui lá e comprei. So how the world enters? Então como é que o mundo entra? First we know, Primeiro a gente then we desire, e aí a gente deseja, then we act. e aí a gente age. And how the knowledge takes place? Como é que o conhecimento acontece? The world enters in our mind through these gateways. O mundo entra na nossa mente através desses portais. Therefore, my friends, we have to consciously work on this. Control your sense organs. Então a gente tem que trabalhar conscientemente nisso, controle dos órgãos dos sentidos, Control your organs of action. controle dos órgãos de ação. Then the virus of desire will not disturb you. Então os desejos mais selvagens não vão conseguir te perturbar. Freedom from desire is God realization. O ficar livre dos desejos é a realização de Deus. When we live at zero desire level, the God has descended in us. Quando a gente tem nível de desejo zero, é porque Deus desceu sobre nós. And the descent of the God is happiness. E o descenso de Deus é a felicidade. And we all have that experience in deep sleep. Todos nós temos essa experiência em sono profundo. In deep sleep, the world doesn't enter through our sense organs in the mind. No sono profundo, o mundo não entra através dos nossos órgãos sentidos, Because all the sense organs are closed. porque os órgãos sentidos estão fechados And the mind has dropped the body. e a mente se libertou do corpo. So the mind has merged in the consciousness. Então, a mente se uniu à consciência. And consciousness is nothing but bliss. E a consciência nada mais é do que felicidade. And therefore, that experience of deep sleep, when it is
In the waking state, it is called as God realization. Então essa experiência de sono profundo, quando ela acontece enquanto você está desperto, é chamada realização de Deus. In the deep sleep, we have no complaints, we have no desires, we are nobody, and therefore we are happy. No sono profundo nós não temos desejos, nós não temos reclamações, portanto estamos felizes. This experience in the waking state without going to sleep or death is called as the attainment in yoga. Se você tiver essa experiência enquanto você está acordado, sem morrer, sem dormir, é a perfeição no yoga. That is what Patanjali says, tada drashtuhu swarupe avasthanam. That means now the seeker has discovered his essential divine nature. É isso que o Patanjali se refere nesse mantra em sânscrito, que significa que o buscador obteve a sua perfeita natureza. This is how the pranayama and the pratyahara must be understood and practiced in life. É assim que o pranayama e o pratyahara devem ser entendidos e praticados na vida. Give it a try and be happy. Tentar ser feliz. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Harihi Om Sri Gurubhyo Namaha Harihi Om.